Hola clase, buenas tardes. Estamos en la tercera semana. Hoy vamos a hablar de un tema gramatical muy curioso. Pero antes de empezar la clase, me gustaría tocar un tema de la semana pasada. Hablamos de Spanglish. Algunos de ustedes hicieron comentarios y ejemplos muy buenos de Spanglish. Bueno, code switching fue otro de los temas que mencioné. Y algo curioso, encontré un libro infantil. Es un cuento para niños. Se llama Margaret y Margarita. Y en el libro entero elegí una página específica, pero podemos ver algo muy curioso. Margaret, esta es mi madre, mamá. Esta es mi friend, Margaret. Y su little rabbit, Susan. Hicimos un party y un nap. Podemos ver que hasta el concepto se publica en libros para niños. La meta en la vida, ustedes ya saben, es no solamente saltar de un idioma al otro, es mejorar ambos idiomas. Tener fluidez no solamente en inglés, pero también en español, mejorar los dos a la vez. Esto debe ser la meta. Bueno, vamos a empezar. Tenemos unas reglas con la acentuación que quiero repasar antes de hablar de la palabra gustar. Muchos mencionaron que quieren mejorar la ortografía, así que yo les voy a ayudar. Un aspecto de la ortografía es el acento escrito, el acento ortográfico. Y hay 3 normas que podemos seguir para ayudarnos a recordar dónde colocar el acento escrito. Regla número 1, y por cierto, voy a hablar un poco en inglés para dar ejemplos. Regla número 1. If a word ends in a vowel, N or S, you must raise your voice, or the verbal stress, el acento tónico, is placed on the second to the last syllable. So we have hablan. There are 2 syllables. A-blan. The second to the last, you take the last one and then go back one, is hablan. Do I raise my voice on a or do I raise my voice on blan? Hablan, hablan. Now, if you can't hear the difference, hablan, hablan, then writing an accent mark will be very difficult. You have to be able to hear where your voice raises. It's like in English. Do I put the right emphasis on the correct syllable? I say that as a joke because it's emphasis and syllable, but you can hear the tone or the raise in my voice shift. Hablan. So if I raise my voice on the second to the last syllable, I don't need an accent mark. Let's take a look at the second rule. If a word ends in a consonant other than an N or an S, like hablar, pared, internet, the raise of my voice is placed on the last syllable. Internet. I don't say internet, it's internet. You can hear my stress, el acento tónico on the very last syllable. So with those 2 rules, the third rule is how I apply the accent mark. If the word doesn't follow rules 1 or 2, then you must write an accent mark over the stressed syllable. So if I have a word like lápiz, it ends in some other consonant other than an N or an S. The rule says I need to say lápiz. But do I really say lápiz? That's not how the word is pronounced. It's lápiz. So the fact that I have to raise my voice and the other syllable that's not the required syllable, I force myself to raise my voice. Therefore, you write an accent mark. The written accent mark, in essence, if I'm reading a book, it's to tell the reader where to raise your voice. Because if it just said lápiz without the accent mark, then I would have to say lápiz, according to the rule. But we don't say lápiz. We say lápiz. Same thing with fácil or habló. Now, what if I had the word habló? Él habló ayer. If I take off the accent mark, the rule says if it ends in an NS or vowel, the raise of my voice is on the second to the last. Therefore, it would be hablo, yo hablo. So if I'm reading a book and it says yo hablo español, yo hablo japonés, then I know that it's pronounced hablo instead of habló, because that's the natural rule. Now, if I wanted to say habló, I'm forcing the reader to raise the voice on the last syllable.
So I have to pencil in an accent mark. And that's the reason for accent marks, but those are the rules to help us write the accent marks. Let's take a look, see if we can identify words with their raise of voice. Where does it raise? Where is the acento tónico? And where do we put the accent mark? But before we do that, in Spanish, monosyllabic words, words that have one syllable, do not carry a written accent mark unless it is to distinguish between another word that exists. For example, tú, tú. Él, él. A mí me gusta, mi casa. So those are examples on why we would put an accent mark to distinguish. You have other ones that exist, más. For example, let's take a look. ¿Dónde está el acento tónico? ¿Tiene acento escrito? ¿Sí o no? I have all the rules right there above to take a look. Águila. Águila. Where does my voice shift? Águila. On the last syllable, second to the last syllable. In this case, there are three. Third to the last syllable. Well, it raises on the third to the last. So if you think about it, if the raise of your voice is on anything but the last two syllables, it will automatically carry an accent mark. It doesn't matter if it ends in a smiley face. You will always have an accent mark over that syllable because it's somewhere beyond the last two syllables. This is called palabra esdrújula. All palabras esdrújulas have accent marks. You have another word which is sobre esdrújula. That means 4 syllables back you carry an accent mark. So let's take a look. Águila automatically. It doesn't matter if it ends in an A, an L, a Z, or what. We will always carry an accent mark because it's 2 syllables and beyond. Okay? A ver. Ejército. Ejército. Do you hear my voice? Ejército. ¿Dónde subo la voz? Ejército. ¿Acento escrito? ¿Sí o no? Correcto, sí. A ver, liberal. Liberal. ¿Dónde está el acento tónico? Liberal. It ends in some other consonant other than an N or an S. Do I carry an accent mark? I raise my voice in the correct spot. I do not. Liberal. It follows the rule. Político. Think about it. Político. 3 syllables back. I don't need to think about it. It automatically does. Político. Político. Bandera. Bandera. Now, if you're doing this exercise with me and you don't know where your voice raises, then maybe to you it sounds like this. Bandera. There is no shift. It's all monotone. Bandera. If that's the case, then it requires a lot of practice. You have to hear your voice go up and down. Bandera. Bandera. I don't say bandera, nor do I say bandera. I say bandera. Bandera. You can hear the voice. It ends in a vowel. It's the second to the last syllable. Do I need an accent mark? No, I don't. Muy bien. Ladrón. Ladrón. ¿Dónde subo la voz? Ladrón. It ends in an NS or vowel? Yes. I raise my voice on the second to the last? No. So it must require an accent mark. But where do I put the accent mark? I'm not going to put it over the A. I put it over where my voice goes up. It would be counterproductive to write an accent mark on some other vowel that is not stressed verbally. It would make sense. Ladrón. So I always put it above where my voice is stressed. Okay? Muy bien. Ladrona. Aquí tenemos ladrón. Ladrona. ¿Dónde subo la voz? Ladrona. Ladrona. ¿Acento escrito, sí o no? No. Vamos. Arma. El arma. ¿Dónde subo la voz? ¿Acento escrito, sí o no? No. Crueldad. 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 Where do I raise my voice? Crueldad. You hear the diaphragm tighten. Crueldad. No hay acento escrito. Los acentos ortográficos son muy importantes para la pronunciación. Activista. Activista. No hay acento escrito. And how do we know that? It ends in a vowel. The natural raise of my voice is second to the last. Is that where I raise my voice? Yes, it is. I'm good. No accent mark. Now, if I were to say activista,
then yes, I would have an accent mark over that first I, but that's not how you pronounce the word. Civil, civil, como el estado civil, no accent. Unlike the word lápiz, you had an accent in the second to the last, and you had to put an accent mark there, your raise of the voice. But this, you have the raise of the voice on the last syllable. Hopefully these are helpful to you as we review them. Víctima. You hear my voice? Víctima. El acento tónico. Víctima. I don't even need to think about it. Automáticamente. Why do I say automatically? Because it's beyond the last two syllables. 1, 2, 3 back. You will always have it. And where do I put the accent mark? Where the voice is raised. Muy bien. Tenemos varios. Vamos a hacerlos muy rápido porque tenemos mucho que hacer hoy. Lápices. Lápices. ¿Sí o no? Sí. Feroz. Feroz. ¿Sí o no? No. Feroces. Feroces. ¿Sí o no? Tampoco. Café. Keep in mind, whenever you have a vowel at the end like café and you stress that last syllable, you always put an accent mark. Café. Café. Además. Además. Sí. Celebración. Sí. Hacia. Now keep in mind, I'm not saying Asia, because you have Asia, the continent, Asia. You have Asia, which means towards, which is spelled the same way as this one I have here, but the word is hacia. I'm thinking of the verb, not hacia, towards. I'm thinking of hacia. Hacía 3 años que hablo español. Hacia does have an accent mark. If it were hacia, like towards, camino hacia la puerta, I would not have an accent mark. So accent marks matter. They matter between what we need to say correctly and incorrectly. Íbamos. Don't even need to think about it. Fósforo. Perfecto. Dándamelo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sin pensar. Aprendiéndolo. Por supuesto. Dame. No. Árbol. Sí. Catástrofe. Claro que sí. Huracán. Por supuesto que sí. Fácil. Periódico. Claro que sí. Océano. Océano. There are 4 syllables in that word. O, se, a, no. The raise of my voice goes above the I, la E en español. Sí hay acento escrito. Océano. When I have 2 open vowels together, ea, it creates what's called a hiato, 2 syllables. Como línea, línea, 2 syllables. Lin, nea. The E and the A create 2 separate syllables. Thus, that word has 3 syllables. Línea, línea. Diez, diez. Now, diez, I have an open vowel and a closed vowel. That's called a diptongo, a diphthong. That creates 1 syllable. That is a monosyllabic word. Monosyllabic word. So hopefully that helped you out. Let's go unos apuntes adicionales. This is just for your benefit. If you want to learn this, the words that I'm going to teach you, if you want to take it to that level, we can. The basis of this initial lesson was to help you with the correct written accent mark in the right spot. I use un esquema. Un esquema, it's like a graph to help me. A word that is stressed in the last syllable is called palabra aguda. A word that is stressed in the second to the last syllable is called a palabra llana or palabra grave. And then, of course, I said esdrújula, 3rd to the last, sobre esdrújula, 4 to the last. So here's kind of like a little chart. If the word ends in a vowel N or S and it's stressed on the last syllable, definitely put an accent mark because it goes against that natural rule. Sí. And the opposite is no, any other consonant. So you can see, no, no, sí, sí, sí. Esdrújula sobre esdrújula will always have an accent mark. I've explained that prior. Okay. Muy bien, perfecto. Diptongo, we have a couple things. 2 closed vowels or an open and closed vowel together create 1 syllable. Listen to this. Suelo, sue, 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 suelo. Ciudad, ciudad. It's really clear that ciudad. Pia, piano, piano. That is 1 syllable with another. Pia, piano. IA make 1 syllable. That's called a diptongo. Hiato is when we have 2 open vowels together. Caos, caos. Pea,
peatón. You can clearly hear the syllables. Peatón. It's not like piano. Peatón. Océano. Océano. Now, look at the bottom. I have biología. Biología. The correct form is with the accent mark. Because hia, the first one, that's a diphthong. But I got to create a syllable. I've got to add an accent mark to add emphasis and stress on the I. Otherwise, it would be like saying farmacia. Farmacia. But I want to say biología. So I'm adding the accent mark, biología, and adding emphasis. So let's go ahead and clarify a couple terms. When I'm talking about vocales abiertas y cerradas, open and closed vowels, a lot of people confuse them with weak and strong vowels. They have nothing to do with each other. Open and closed vowels help us with our syllables to acquire the correct written accent mark. Weak and strong vowels have everything to do with the letter C and the letter G, and I'll explain that in just a second. Open and closed vowels, the open vowels, A, E, O, because you say it with your mouth open. A, E, O. Try to say E and U with your mouth open. I, O. Thus, open and closed vowels. Your mouth is open, your mouth is closed. And those are used when I'm talking about diphthongos and hiatos. Peatón. E, A is an open vowel versus a closed vowel in bia, we've got closed vowel I, open vowel A, piano. Now, we have something called weak and strong vowels, and a lot of teachers even say weak and strong, open and closed, and they mix them up. They think they're the same thing. They're not. A weak vowel and a strong vowel, even though it has nothing to do with the written accent mark, is very important with pronunciation. What happens if I have a couple words like this? A GE and a GI. Generoso. Jinete. Notice my pronunciation of the G? So the E and the I are considered weak vowels. It weakens that letter prior, the G. Generoso, jinete. Look at the C and the CE and CI. Cero, cine, or in España, cero, cine. Cero, cine. It weakens that C. So the I and the E are considered weak vowels. Now, if I put an AOU behind that consonant, that G, generoso, changes to gato, gol, guerra, cosa, color, casa, color, curar. Notice how it strengthens that C? So that's why they're given the name a weak vowel and a strong vowel, which is not like an open vowel and a closed vowel. So this is a little misconception sometimes people have. Bueno, vamos a seguir con la lección. La palabra del día de hoy es gustar. Para los que están aprendiendo español, gustar, el concepto de gustar es muy difícil. Es muy diferente al inglés, muy diferente. Por ejemplo, I like pizza. Es una frase muy sencilla. I tiene un sujeto, un verbo y un objeto. I like pizza. You like dancing. Ok, fácil. Vamos a decir, yo gusto pizza. Tú gustas bailando. No es como en español. Inglés es muy diferente. El español es muy diferente. El sujeto, I like pizza, I being the subject of the sentence. Well, in the sentence in Spanish, pizza is the subject. Dancing is the subject. That's what's conjugating the verb gustar. Por ejemplo, we can't say that. That doesn't make any sense. Yo gusto pizza, tú gustas bailando. No, that translation does not even work at all. Vamos a ver. Me gusta la película. The movie is pleasing to me. And in fact, that's why I have to have la. Because there's a rule in Spanish. If you have the subject of the sentence as an object like película or estudiantes, in English I can say students are smart. I can lead my sentence with students. In Spanish you have to, I repeat once again, you have to have the accompanying article, los estudiantes son inteligentes. You can't just say, estudiantes son inteligentes. It's not like English. That's why in the sentence, me gusta la película,
I can't say, me gusta película. Or let's make it plural. Me gustan películas. I like movies. Because you're not saying I like movies. You're saying the movies are pleasing to me. Las películas me gustan. Me gustan las películas. If you leave out the la or the las, me gusta película, me gustan películas, it's grammatically incorrect. Las películas me gustan. ¿Te gustan los conciertos? Sí, los conciertos de rock me encantan. Perfecto, seguimos. Es como en inglés la palabra disgust. The food disgusts me. I can't say I disgust food. No, I cannot. The food disgusts me. So however that word disgust forms in your brain, food disgusts me. The pizza disgusts me. The movie disgusts me. That's exactly how gustar functions in Spanish. La película me encanta, me gusta. Las películas me gustan. Me gustan las películas. Okay? Unos ejemplos. Nos gusta la música de Celia Cruz. Well, why can't I say gustamos? Gustamos la música. No, can't do that. Because the subject of the sentence is la música. La música gusta a quién? A nosotros. Nos gusta la música. Me gustan las quesadillas. Les gusta su casa nueva. ¿Te gustan las películas románticas? Por supuesto que sí. No nos gusta llegar tarde. Les gusta cantar y bailar. Un punto principal. Cantar, bailar, cantar, dibujar, correr. I can add 1,000 verbs onto that sentence and it will still keep it as gusta, not gustan. Me gustan cantar y bailar. No, me gusta cantar y bailar. I'm adding a verb, verb, verb. Well, in this case, the verb functions as a noun. It's like saying reading pleases me. Reading is good. In English, now I'm going to go deep on grammar here. If I say reading is good, then I would have reading the ing form in English, which is called the present progressive. That functions as the subject of the sentence, a noun in essence, and we call that a gerund. Well, in Spanish, that's not the case. I cannot say leyendo es bueno. I can't do it. I cannot use the ing version in Spanish, leyendo, as the subject of the sentence. The gerund in Spanish is presented by the infinitive form of the verb, leer. Leer es bueno. So if you think about it, cantar, I like singing. If I present it as the infinitive, cantar, that's my subject. Cantar gusta. Cantar me gusta. Me gusta cantar. That's why I can't say me gusta cantando. Cantando me gusta. You can't do it. You can't use the same principle of gerund from English to Spanish. Sometimes things get tricky like that. Okay, así que les gusta cantar y bailar. Muy bien. Me gustaría un refresco, por favor. Me gustaría, the conditional, I would like. Me gustaría un café, una agua fría. Me gustaría un refresco, por favor. ¿Te gustaría ir a una cita con mi amigo? Me encantaría ir a una cita contigo. Muy bien, excelente. By the way, talking about water, somebody wrote last week, la agua, agua. Me gusta la agua, or whatever it was. El agua. Agua, even though it's feminine, since it has the stress on the first syllable, agua, every word that is considered feminine, if it has the verbal stress on the very first syllable, you have to change the singular article to masculine. Now, in plural form, you can go right back to feminine, las aguas. That's why agua fría, cold water, fría is feminine because it's modifying agua. But I say el agua fría. It's the same thing with like hada, el hacha, el águila. You have to say las águilas, las hachas, las hadas, las aguas. When they're in the plural form, you can add the correct article as far as las, the correct gender. And the reason behind that is if I say la agua, and I say it fast, lagua, it almost sounds like one word. I have to use the masculine article to divide that syllable up. El agua, el agua. Anyway, that's nor here nor there. Just a side thought I had. Me gustaría un refresco. Perfecto. A ella no le gusta bailar, pero a él sí. Why can't I just say él? Oh, a ella no le gusta, pero él sí.
Keep in mind, I'm using le gusta. I have to clarify what le refers to. A él le gusta. A ella le gusta. If I just said, Juan le gusta bailar. Juan le gusta. We're thinking in English. Juan likes to dance. Keep in mind, it's not English. Bailar le gusta. ¿A quién? ¿A who? ¿A quién? A él. A Juan. A Juan le gusta bailar. You have to have that modifier. A Juan le gusta bailar. What if I say Juan and Julia like to dance? A Juan y Julia? Juan y Julia? No. A Juan y a Julia les gusta bailar. Muy importante. Hay muchas palabras que funcionan como gustar. Me aburre, me cae bien, me disgusta, me duele, me encanta, me falta, me fascina. Hay una lista completa. Por ejemplo, me fascina el cine. A Sandra le disgusta esa situación. ¿Te molesta si voy contigo? Me duelen sus mentiras. I like that one. Tenemos dos palabras muy curiosas, faltar y quedar. Faltar is to express what somebody lacks. Like, me faltan $5. Wow, you know what? It costs $10. I only have 5. Me faltan $5. Versus, how much do you have left? Oh, me quedan $5. Oh, I spent all my money but 5. Me quedan $5. Así que es la diferencia entre me falta, me queda. Ahora, si yo digo me queda bien la camisa, también quiere decir, oh, it fits me well. The shirt fits me well. Me queda bien. So, using quedar as gustar, I have two ways. Oh, me quedan $5. Me queda muy bien la camisa. Así que hay una distinción. Muy bien. Vamos a entrar en un tema muy bonito, el amor. ¿Has estado enamorado alguna vez? Y la palabra enamorado, en inglés decimos, I am in love with you. Estoy enamorado contigo. Estoy enamorado con ella. But that is incorrect. That preposition is wrong. We have to say, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ella. I am in love of her. I am in love of you. Sometimes there's words that don't translate exactly. Another one would be soñar. I dreamt of you last night. Of you last night. In Spanish, I dreamt with you last night. Soñé contigo anoche. Soñé con Halle Berry anoche. Soñé con Adam Sandler. Whatever it is. It's con instead of de. So those are a little tricky. ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Has estado enamorado? Vamos a ver la definición. Vamos. Bueno, es una definición. Leamos juntos. Cada persona tiene una idea diferente de qué es el amor y qué significa amar. Para algunas personas, el amor es sinónimo de besos y abrazos. Para otras, es flores y largas conversaciones telefónicas. Muchas personas creen que el amor se demuestra con muchos regalos. Otras creen que es mejor cocinar algo delicioso para la persona que aman. En fin, cada persona demuestra su amor de manera diferente, en momentos distintos. Así que les pregunto, ¿han estado enamorados alguna vez? Hay que pensar en quizás su primer amor, o qué pasó cuando ustedes rompieron después de estar juntos unos meses, unos años. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Escribieron una carta? ¿Lloraron? ¿Cómo? Bueno, hay un poeta que se llama Pablo Neruda. Y él escribió un poema que se llama Poema 20. Es un título muy original, ¿no? Pero hay 20 poemas de amor y una canción desesperada. Él es un poeta muy famoso que nació en 1904 y murió en 1973. Y vamos a leer un poema suyo. Así que si ustedes tienen el libro, me encantaría que abrieran el libro a la página 37. Aquí tengo la copia del poema, pero es muy difícil ver aquí en esta pantalla. Así que voy a quitar el poema y simplemente vamos a escucharlo. Tengo el autor mismo, Pablo Neruda, leyendo su propio poema de amor. Y vamos a leer el poema, es muy bonito. Puedo
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Lo siento. I don't know about you guys, but wow, that was, it's a beautiful poem, but I don't know if I could listen to that all the way through. Let's get a version that's a little bit more, una versión más romántica, con una voz más suave, con un poco de música. O sea, él es un autor de poesía buenísimo, pero la versión de él, cuando él estaba leyendo en aquel entonces, no es la mejor grabación del mundo. Así que vamos a ver algo más lindo, más bonito. Hay que cerrar los ojos o seguir en la página 37 y disfrutar de Alex Ubago, un español que hizo su propia versión de leer el poema. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Mejor esa versión, ¿no? Un poema muy romántico, triste, obviamente. Y les tengo algunas preguntas. Y voy a dedicar quizás 15 segundos, 10 segundos para ir pensando cuál es la respuesta apropiada, correcta. Es poesía, así que a veces es nuestra opinión, realmente nuestra interpretación. ¿Quién habla en este poema? ¿Quién habla? Obviamente Alex Ubago es la voz, pero el narrador mismo, ¿quién habla? ¿Un hombre enamorado? ¿Un poeta? En este poema, ¿el poeta mismo? ¿Neruda quizás? Un hombre que está enamorado, esto sí sabemos. ¿De quién habla el poeta? ¿De quién habla? ¿Un amor perdido? ¿Él habla de su amada quizás? ¿De su antigua novia? Podemos pensar que alguien que él amaba, él
claramente dijo que él la quería a veces. ¿Cuál es el tema del poema? Yo creo que claramente es el amor, pero es obviamente mi opinión. Es un amor perdido. ¿Y sigue enamorado el poeta de esa mujer? ¿Sigue enamorado? En mi opinión, el poeta no lo sabe. Él dice, yo no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Quizás él mismo duda de su amor. Pero sí sabemos que son los últimos versos que escribe. Es un poema muy bonito. Así que basado en el tema del amor, la siguiente asignación, yo quiero que ustedes escriban una pequeña carta de amor. Y solamente 5 o 6 frases, oraciones, pero una carta de amor. Si estuvieras pensando en un ser querido, un amado, un esposo, novia, lo que sea, pero ¿qué escribirían? ¿Qué escribirían? Si tuvieran que escribir una carta de amor, sencilla, corta, ¿qué escribirían? ¿Escribirían un poema? ¿Qué escribirían? Pero quiero que ustedes escriban algo. Bueno, nos vemos hasta la siguiente semana. Buena suerte. Adiós.